Hello children, welcome to DP Education, Advanced Level General English, Past Paper Discussions. උසස් පෙළ දරුවන්ගේ Advanced Level උසස් පෙළ දරුවන්ගේ A Level General English කියන විෂයේ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව. So far we have discussed several papers. There you learnt the types of questions that you get for A Level paper. Just before this video, I discussed 2015 Advanced Level General English first paper I discussed, and also 2015 A Level General English second paper first part A 2015 දෙවන ප්‍රශ්න පත්‍රයේ part A කොටස. There you got vocabulary, right? Testing the word power that you have. වචන මොන විදිහට there you had to write, maybe find about synonyms and find the word ending, proper word ending. ඒ වගේ questions තිබුණා, as well as you were given some words and you had to construct sentences. වචන ටිකක් දීලා වාක්‍ය හදන්න තිබුණේ වගේ. So you know the types of questions that you get in the first paper, that first part A. Now today my focus is part B, dialogues. Part B dialogue, you get 25 marks for this. මේකට ලකුණු 25ක් ලැබෙනවා. So now this is actually old syllabus, but even in new syllabus you get this part. New syllabus එකෙත් මේ dialogue part එක එනවා. So then for any student this is very, very important. Then let's see what kind of questions do we get in this part. Let's go to the paper and discuss one by one. Just have a look at the first question. How do you respond in each of the following situations? How do you respond? ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කොහොමද? Each of the following situations. So there are some situations given. යම් අවස්ථාවල් ටිකක් දීලා තියෙනවා. මේ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයා කොහොමද දක්වන ප්‍රතිචාරය? Write one sentence or question for each beginning with the word or word given. The way you that respond, ප්‍රතිචාර දක්වන විදිහ, it can be a sentence or a question. එක sentence එකක් වෙන්න පුළුවන්, question එකක් වෙන්න පුළුවන්. Write only one, but don't write several sentences. Then for beginning with the word or words given, there is a word or words given. වචනයක් හෝ වචන කීපයක් දීලා තියෙනවා පටන් ගන්න විදිය. You have to start with that. ඒකෙන් පටන් ගන්න ඕනේ, not the way that you want. වාට ඕනි විදියට නෙමෙයි. ඒ දීලා තියෙන වචනින්ම පටන් අරන් තමයි වා දක්වන ප්‍රචාරය ලියන්න ඕනේ. So then there blank is given, a word or word can be 2-3 words. Now let's look at the first one. You are trying to get to the public library, but you are lost. You are trying to get means trying to go. Public library යන්න උත්සාහ කරනවා, but you are lost. You have lost the way. පාර මගහැරලා යන්න දන්නේ නැහැ. කොහේ තියනවද කියලා දන්නේ නැහැ. So then ask a police officer the way. The way means the road. Ask the police officer. Police officer කෙනෙක්ගෙන් අහන්නලු ඒ යන පාර. To the public library. How would you ask? So this is not only for the paper, for your normal life, day-to-day life, it is very important. සාමාන්‍ය ජීවිතේත් වාට අවශ්‍ය වෙන එකක් නේද? අපි කොහොමද එනම් යම් තැනකට යන්න පාර අහන්න ඉංග්‍රීසියෙන්. Starting with this, could you කියන්න පුළුවන්ද මට public library යන තැන? So you have to be polite in language. So then you better include a word like could you please මට කියන්න, tell me the way to the public library. Very simple. Now let's write it. Could you please? So when you be polite in your language, add words like this. Sister Sampanna Bhasha, right? Could you please, then mata kiyanna. Could you please tell me
the way. Way means road. Tell me the way to the public library. You are taking from this part. Tell me the way to the public library. So at the end, question mark. So the question you can ask is, could you please tell me the way to the library? Or may please take again. Could you tell me the way to the library, please? Or could you tell me how to get to the library? That is also possible. The මේක විතරනේ මේ අහන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. Could you please tell me how to get to the library? How to get to the library. බලන්න මේකෙන්ම ගන්න පුළුවන්. Right. Anyway, if you write the correct way of asking, කොහොම හරි තැනට යන්නේ කොහොමද කියන එක අහුවොත් මේකම ලියන්න ඕනේ. අදහස කොහොම හරි ප්‍රකාශ වුණොත් you get full marks for that. Right. So then another way is, could you please tell me how to get to the library? That is also correct. Could you please direct me to go to the library? So likewise, different ways are there to ask the same thing. දැන් මේකම කියන ක්‍රම විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. ඔබ නිවැරදි මොකක් හෝ එක ක්‍රමයකින් you write the question. Now look at the next one. You have come for an interview. You have come for an interview. Interview එකට අවිල්ලා ඉන්නවා. For a job. During the interview, you are requested to ask anything you want to know about the job. Ask one thing. During the interview එක අතරේ, right, you are requested ඔයාගෙන් ඉල්ලන ඔයාට කියනවා to ask anything you want to know about the job. job එක ගැන ඔයාට කැමති ඕනම දෙයක් අහන්න කියලා කියනවා. Then start with I'd. මම. I'd means I would කියන එක. ඒතර I would ඔයා job එක ගැන අහන්න කැමති ඕනම දෙයක් ලියන්න පුළුවන් එතකොට. I would like to know about the salary. I would like to know about the working hours. I'd like to know about the other benefits that I get in this job. Or I'd like to know when can I start working. ඒ වගේ ඕනම ප්‍රශ්නයක් අපි බලමු එකක් ලියලා. Right, starting I'd means I would. Then I'd like to මම කැමති දැනගන්න. I'd like to know මම කැමති දැනගන්න. දැනගන්න කැමති ඕනම දෙයක්. What? I'd like to know about the salary. Know about the salary. Right. Or else I'd like to know the working hours. Or I'd like to know when can I start working. Or I'd like to know about other benefits. වෙනත් මොනවද තියෙන මේකේ තියෙන benefits. ඒ වගේ ඔබ කැමති ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. So write one of them. Here I have written I'd like to know. So from here මම කැමති දැනගන්න කියලා ඉතින් එහාට ඕනෙම එකක් ලියන්න. About the salary I wrote, right? You can write anything else. So now you know how to respond for these two situations. මේ වගේ අවස්ථාවක this is for your life, not only for your exam. ඔබේ විභාගයට විතරක් නෙමෙයි ඔබේ ජීවිතයටත් මේ වැදගත්. Let's go to the next situation, right? Number 3. A friend of yours has forgotten where he has put his glasses. A friend of yours, ඔබේ මිතුරෙක්, has forgotten, අමතක වෙලා, where he has put his glasses. එයාගේ glasses කොහෙද දැම්මේ කියලා අමතක වෙලා. Offer to help him. ඒකට උදව් කරන්න, glasses හොයාගන්න. දැන් එයා හැමතැනම හොයනවා ඔයාගේ glasses. ඔයා දැක්කා. එතකොට ඔයා කොහොමද එයාට උදව් කරන්නේ මේ වෙලාවේ ඒක හොයාගන්න?
මොකක් කියලාද? let කියලා. let කියලා you have to start. Let me help you to find your glasses. මම උදව් කරන්නද ඔයාලට glasses හොයාගන්න? ඒ වගේ right, let me help. let me මට ඉඩ දෙන්න කියනවා වගේ let me help you or better to find. Let me help you to find the glasses also. All right, let me help you to find where it is. කොහෙද ඒක තියෙන්නේ කියලා අපි හොයාගන්න. ඒ වගේ that is also right. So now let's write this one. Let me help you to find your glasses. So you take from the same question here. So that's one way. Let me help you to find where they are. ඒ තවත් ක්‍රමයක්. Right? Learn all these methods. So then this is good for your life. For spoken English, what you say? Right. Let me help you to find your glasses. Let me help you to find where they are. Let me help you to find where your glasses are. ඒ වගේ මොකක් හරි you have to write. Next one, number 4. You are at the annual general meeting of the literary association of your school. ඔබේ පාසලේ literary association සාහිත්‍ය සංගමයේ annual general meeting එකේ වාර්ෂික මහා සභාවාරයේදී ඔයා ඉන්නේ දැන්. It is time to appoint new office bearers. New office bearers නව සමාජිකයන් පත් කරන අවස්ථාව දැන්. Propose one of your friends as the president. ඔයාගේ යාළුවෙක් ඒකේ සභාපති වශයෙන් ඔයා යෝජනා කරන්න ඕනේ. So this is also important for your life. So the whole paper is for your life, not only for the exam, right? ජීවිතේටම වැදගත්. මේ වගේ අවස්ථාවකදී කොහොමද අපි නමක් යෝජනා කරන්නේ? In English, let's see. Now you are going to propose. Propose means you suggest, yojana karanawa. One of your friends has, you know the president. President means sabhapati, right? It has two meanings. Now the country president, that is janadipati. Api samitiyaka sabhapatirat kiyanawa chairman, natham president kiyalat kiyanawa. Right, you have to start with I'd. I'd, mama, again I am telling that I'd means I would කියන එක. මම කැමති කියන්නේ කොහොමද? I would like. මම කැමති යෝජනා කරන්න. I would like to propose. This word, I'd like to propose කියලා වගේ යාළුවාගේ නම කියලා as the president of our meeting, of our literary association. ඒ වගේ කියමු. Right, now let's write it. I would like mama කැමති මොකටද? Propose. To propose යෝජනා කරන්න. I'd like to propose I would like to propose යෝජනා කරන්න. කෙනාගේ නම කියනවා Mr. and you tell the name of your friend, any name, right? I would like to propose Mr. Kamal, making Ghana as the president, sabhapati නැත්නම් chairman කියන president වශයෙන් මොකේද මේක කියනවා? Of the literary association, of our literary association. I'd like to propose Mr. Kamal as the president of our. Then take the same thing, our literary association.
Now you see, you are proposing Mr. Kamal. Kamal lo yojana karno sabhapati wasen, right? I'd like to propose Mr. Kamal as the president of our literary association. අපේ සාහිත්‍ය සංගමේ සභාපති ලෙස මම කමල් මහත්මයා යෝජනා කරනවා. So when you learn this structure, you can propose any name for any post. ඕනම තනතුරකට යෝජනා කරන්න පුළුවන්. නම මෙතනට දානවා. තනතුර president වෙන්න පුළුවන්, can be the secretary or treasurer, vice president, any post, right? Committee members. For any post when you propose, සමිතියක ඕනම තනතුරකට යෝජනාවක් කරන්නේ මෙන්න මේ විදියයි. Right? Learn it again, right? I'd like to propose Mr. Kamal as the president of our literary association. Or if it is another one, I'd like to propose Mr. Sunil as the treasurer of our literary association. Same structure. මේකම structure එක යන්නේ. ඒතකොට මෙන්න මේ අවස්ථා ටික වෙනස් කරොත් ඔයාලට ඕනම අවස්ථාවකට යොදා ගන්න පුළුවන්. So it's very easy. Just have a look at the next one. It is the annual prize giving of your school. Annual prize giving. වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය of your school. ඔබේ පාසලේ. You are the announcer, right? Invite your principal to deliver the welcome speech. So you are the one who is announcing, who is leading or who is talking and on the stage at your annual prize giving. So then ඔයා invite කරන්න ඕනේ principal in your school to deliver the welcome speech. පිළිගැනීමේ කතාව කරන්න විදුහල්පතිතුමාට ආරාධනා කරන්න ඕනේ. Once again, starting with I. මම අපේ විදුහල්පතිතුමාට ආරාධනා කරනවා පිළිගැනීමේ කතාව කිරීම පිණිස. How would you say? කොහොමද අපි ඒක කියන්නේ? දැන් මේ වගේ එකක් කියනකොට they are also, you have to think of the language. Simply you can say I invite. මං ආරාධනා කරනවා. That's okay. But I think now as a good announcer, හොඳ announcer කෙනෙක් නම් එතනට ගැලපෙන වචන, ගැලපෙන භාෂාව යොදන්න ඕනේ. Then only it is very, now because you are inviting your principal, not a friend. යාළුවෙකුට නෙමෙයි නේද? නම් විදුහල්පතිතුමාට ප්‍රධානියෙක්. Then use good language. There you can say I cordially invite. නිකම්ම I invite කියනවට වඩා I cordially invite. You can say I cordially invite. ආරාධනා කරනවා. කාටද? Principal. The principal නැත්නම් our principal අපේ විදුහල්පතිතුමාට මොකටද? To deliver the welcome speech. බලන්න මේ කොටසින්මයි ගන්න. එතකොට ඊටු ටික. හරි ලේසි. I cordially invite our principal අපේ විදුහල්පතිතුමා. It doesn't matter. එහෙම කියවකට මොකද? That is, you are in the same school, your principal. Our principal and you can tell the name even, right? එයාගේ නම කියන්න පුළුවන්. Our principal Mr. කියලා එයාගේ නම කියන්න. Mr. Fonseca. Mr. Fonseca to deliver the welcome speech. මේකෙන්මයි ගන්නෙ. Deliver the welcome speech. Now just have a look at it again. I cordially invite. නිකම්ම I invite කියනවට වඩා හොඳයි. I cordially invite our principal, Mr. Fonseca, to deliver the welcome speech. So it can be for any other situation. Now, vote of thank නම් මෙතන vote of thank use කරනවා. මෙතන ඕනම නමක් දාන්න පුළුවන්. වෙනම ඕනම දෙයකට invite කරනකොට you can use the same structure. So with this, learn different other things. මේකත් එක්ක යන තවත් ඒවා ඉගෙන ගන්න. දැන් තනියම තව ඒවා කතා කරලා බලන්න, කියලා බලන්න, ලියලා බලන්න.
I cordially invite, I kindly invite, කාරුණික ආරාධන, that's also all right. I kindly invite. So for any other item, Mr. කියලා නම කියන්න පුළුවන්, Mr. someone to deliver a speech, to sing a song, to perform their item. ඒ වගේ. So for any item, you can invite anybody using the same structure. So now this is written for this situation. දැන් මම මේක ලිව්වේ මේ අවස්ථාවට. එතකොට මේකෙන් ඔයාට වෙන ඕනම අවස්ථාවකට invite කරන විදිය ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Right? Change these places. මේ principle කියන එක ඒ ලැබෙන අවස්ථාවට අනුව වෙනස් කරන්න. ඒ item එක අනුව වෙනස් කරන්න. මෙතන welcome speech නේ. It can be word of thank. It can be a song, group song, dialogue, presentation, for anything. ඒ වගේ you can change those places and learn how to invite for something at a meeting. Okay. Right, that is the first part of this dialogue part. That means second paper, part B. Part B එකේ ඔන්න පළවෙනි question එකට එන්නේ ඔන්න ඔය වගේව තමයි. Dialogue situations ටිකක් දීලා you how to respond. So even in this year you will get this question, right? Not the same situation, some other situations actually that you would face in your lifetime. ඔබේ ජීවිත කාලයේදී ඔබට ඇත්තටම මුහුණ දෙන්න වෙන අවස්ථා මේ වගේ අවස්ථාවල් එනවනේ. to ask the way to go to certain place. කොහට හරි යන තැන පාර අහන විදිය, යමක් යෝජනා කරන විදිය, මොනවා හරි ඉල්ලන විදිය, උදව් ඉල්ලන විදිය, thank කරන. So all these things මේ වගේ අවස්ථාවල් තමයි. So you get as situations in this part of this paper. මේ paper එකේ නම් මේ කොටසේ මේ questions වලට එන්නේ වගේ. So day to day lives, එදිනෙදා ජීවිතයේදී ඔබට මුහුණ දෙන්න වෙන යම් අවස්ථාවල්. So practice and remember those things. And also remember when you write, දැන් මේක ලියනකොට understand whether it is a formal situation or informal situation. ඒ අවස්ථාවත් තේරුම් ගන්න ඕනේ. Formal situation එක නම් your language should be very polite. ඔයාගේ භාෂාව use කරන වචන ඒකට ගැලපෙන සුදුසු වචන විය යුතුයි. So it is if it is an informal talking with your friend or on a trip, trip එකක් යනවා යාළුවෙක් එක්ක මොනවා හරි කියන දෙයක්. So no need of using polite form, because when you speak with your friend you just simply speak leisurely. හරි නිදහසේ ඔය කතා කරනවා නේද? So ඒ වගේ කතා කරන භාෂාව එතන අවස්ථාවට ගැලපෙන විදිහට use කරන්න. So that is that part. Now let's go to the next part. අපි බලමු ඊළඟ කොටස. You are at the receptionist desk of Kataragama Rest. Kataragama Rest එකේ receptionist desk. පිළිගැනීම් නිලධාරියා ඉන්නේ. Rest house hotels වල ඉන්නවනේ. So when you go there, now think that you are there. ඔයා දැන් එතන ඉන්නවා කියලා හිතා ගන්න. Complete the missing parts of the dialogue between the receptionist and you. Now a dialogue is given that took place between these two, that means a person and a receptionist. යම් කිසි පුද්ගලයෙක් සහ receptionist අතර වෙච්ච dialogue එක දීලා තියෙනවා. හැබැයි කොටස් අඩුයි. Now you have to think you are the person who went there. දැන් එතනට ගිය පුද්ගලයා ඔයා, receptionist තමයි අනිත් එක්කෙනා. දැන් ඔයාලා දෙන්න අතර වෙන දෙබස මෙතන ලියන්න. So when you get a dialogue like this, now first you have to understand the situation well. Now you understood, now you are at a rest. Kataragama Rest. Right. Rest house එකේ. ඔයා කතා කරන එක receptionist එක්ක. Do not use more than 2 sentences or questions in each blank. තවත් උපදේශක්. Don't use more than 2 sentences or 2 questions. It can be a sentence or a question. ඔයා මෙතන ලියන්නේ sentence එකක් වෙන්න පුළුවන්, question එකක් පුළුවන්. හැබැයි දිග ගොඩක් වාක්‍ය 4 5 ලියන්න එපා. Maximum 2. උපරිම 2යි. දෙකක් හෝ දෙකක්. And now when you get something like this, මේ වගේ එකක් complete කරන්න ආවම, first now you understood the situation well.
අවස්ථාව හොඳට තේරුම් ගත්තා. Then you should know what they are talking. මොනවද මේගොල්ලෝ කතා කරන්නේ? To know that you have to read the whole dialogue with the blank. හිස්තැන් එක dialogue එක නිකන් ඉස්සරහට කියවන්න. Otherwise we can't guess. For example, now we don't know if this is the response. දැන් මෙතන මේ තියෙන උත්තරේ නම් මෙතන අහලා තියෙන්නේ ප්‍රශ්නේ. මේ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා දැනගන්න නම් උත්තරේ දැනගන්න ඕනේ නේද? අපිට මෙතනින් ඉස්සරහට කියවන්න නැතුව මේක කරගන්න බැරි වෙනවා. Therefore, first just read the dialogue with the blanks. හිස්තැන් එක නිකන් ඉස්සරහට කියවගෙන යන්න. Then you can get an idea what sort of things are they speaking about. මොන වගේ දේවල්ද ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ කියලා ඔයාලට පොඩි idea එකක් එනවා. That idea will help you to complete the dialogue very easily. Now let's read it and see. Receptionist, can I help you? So that's the normal way of that they speak, right? Can I help you? Or how can I help you? May I help you? ඒ වගේ දෙයකින් තමයි ඒගොල්ලෝ පටන් ගන්න. ඒතකොට ආය යමක් කියනවා. Then receptionist කියනවා, yes, we have single rooms. ඔව් අපි ගාව single rooms තියෙනවා. නම් මෙයා මෙහෙම කියන නම් ඔයා අහලා තියෙන්න ඕනේ single rooms ගැන. අන්න බලන්න ඒක අපිට දැනගන්න ලැබුණේ මෙතනින් ඉස්සරහට කියවපු නිසා. So therefore you have to read the full dialogue. Let's go ahead and see. Then you tell something, then receptionist says 2,000 rupees a night. Then he tells the price of the room. එහෙනම් ඔයා අහලා තියෙන්න ඕනේ ඒකේ price එකනේ. අන්න without reading beyond the blank. හිස්තැනින් ඉස්සරහට කියවන්න නැතුව අපිට හරි පිළිතුර දෙන්න බැරි වෙනවා. Right. Then you tell something. Then receptionist says, yes, that's with meals. Yes, that's with meals. Oh, ඒක කෑමත් එක්ක ඒ room charges. එහෙනම් ඔයා ඊට කලින් අහනවා ඇත්තේ එහෙනම් මේ charge එකට මේ room එකේ මේ කියපු ගානට කෑමත් ඇතුළත්ද කියලා. Then you tell something, then receptionist says, let me check. Yes, a room is ready. It's room number 16. Our room assistant will take your bag and show you where it is. Then you say something, then receptionist says, you are welcome. මේ වගේ දේවල් හරි ලේසි. ඒතර you are welcome කියනවා මෙතන thank you කියවන්නේ. You are welcome. අන්න බලන්න, if you read only you can get an idea. Now you understood what they are talking about. Now let's try to fill in the blanks. අපි බලමු එහෙනම් දැන් හිස්තැන් පුරවන්න. Then receptionist says, can I help you? ඔයා යමක් කියනවා මොකද්ද මෙයා දෙන උත්තරේ? Yes, we have single rooms. ඔව් අපි ගාව single rooms තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන අහනවා ඇත්තේ මෙයා ඔයාලා ගාව single rooms තියෙනවද? නැත්නම් මට single room එකක් අද book කරගන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක්නේ. So then let's write. ඔයා එතකොට කියන්නේ ඒකයි. ඔව් මට පුළුවන් අද single room එකක් ගන්න. නැත්නම් ඔයාලා ගාව single rooms තියනවාද? Then you can say, do you have single rooms? So this is a simple question. Do you have single rooms? Or can I book a single room? Can I get a single room today? Is it available single rooms in your hotel? ඒ වගේ ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. එතකොට තමයි මෙයා කියන්නේ yes, we have single rooms. Then this answer and the question should be matching. ඒ ප්‍රශ්නෙට ගැලපෙන ඒ උත්තරේ න උත්තරයට ගැලපෙන ප්‍රශ්නේ හදන්නත් ඕනේ. Right. Then tell something, then 2,000 rupees a night. Then එක් රාත්‍රියකට එක දවසකට මුදල කියනවා. එහෙනම් මෙයා අහනවා ඇත්තේ මිල. කීයද ඒක? Then yes, we have single rooms. Then how much does it cost? How much does it cost? Or how much
is a single room per night? ඒ වගේ ඕනම ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. single room එකක් එක දවසකට කීයද? how much does it cost? it කියන්නේ මේ single room. ඒකම කියන තව විදියක් how much does it cost per night? how much is a single room per day? ඒ වගේ you can ask any question. then මෙයා කියනවා 2000 rupees a night. well 2000. නම් මෙයා මොකක් හරි කියනවා බලන්න ඒකට මේ පැත්තේ කියන උත්තරය අහනවා. yes that's with meals. yes that's with meals. meals සමගයි කියනවා. කෑමත් සමග. එහෙනම් අහන්න ඕනි මොකද්ද? yes that's with meals. එහෙනම් ඒක කෑමත් සමගද? is that with meals? is that with meals? එහෙම නැත්නම් does it include meals also? ඒකට කෑමත් අයිති වෙනවද ඒ රුපියල් 2000 කියන වලට? does that means 2000 rupees include meals also? ඒ වගේ you can ask any question to suit that answer. ඒ උත්තරයට ගැලපෙන ඕනම ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. then the question and answer should be matching. then is that with meals? answer yes that's with meals. perfect. එතකොට මෙයා කියනවා මොකක් හරි ඊට පස්සේ මෙයා කියනවා let me check. yes the room is ready. room එකක් ready. it's room number 16. our room assistant will take your bag and show you where it is. room assistant will take your bag. වගේ bag එක අරගෙන and show you where it is. කොහෙද ඒ room එකේ තියෙන්නේ කියලා පෙන්නයි. එහෙනම් මෙයා මොකද්ද මෙතන කියනවා ඇත්තේ? maybe that he wants to get a room now itself. දැම්ම මෙයාට room එකක් ගන්න ඕනේ. book කරන්න නේද? then what can be the question? can I get a room now itself? මට දැන් room එකක් book කරගන්න පුළුවන්ද? something like that. so then so එතකොට තමයි let me check කියලා එයා check කරනවා. ඔයාලා බලනවා in their book. සාමාන්‍යයෙන් rooms vacant ද ඔක්කොම booked කියලා they have their book and පොතේ check කරලා ඒගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන්. ඒක ටක් ගාලා එයා කියන්නේ ඉන්න බලන්න මම පොත බලන්නම් කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා yes room is ready. room එකක් තියෙනවා. then the question, can I get a room now itself? now itself means දැම්මම. මට මේ දැම්ම room එකක් ගන්න පුළුවන්ද? then checked the book and said yes it is ready and now you can go and told the number of the room. then you tell something, then receptionist says you are welcome. දැන් you are welcome කියන්න ඔයා මොකද්ද කියන්නේ? it is very simple, right? thank you. thank you. ස්තුතියි කියනවා. you are welcome. so these kinds of utterances මේ වගේ දේවල් so very important for your life to be a person with good manners. හොඳ manners තියෙන හොඳ පුද්ගලෙක් වෙනවා මෙන්න මේ වගේව අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. you must have it in your vocabulary, right, all the time, right? not thinking and speak. හිත කතා කරන නෙමෙයි. so whenever that you should thank somebody, automatically the word should come like this. thank you කියන වචනේ, sorry, I am sorry, you are welcome, ඒ වගේ වචන ඉබේම එන්න ඕනේ ඔබ කතා කරනකොට, right? so then thank you, if somebody says thank you, this respond, right? you are welcome, don't mention, no worries, ඒ වගේ. so you must learn these things because they are important for your life to be a person with full of manners. හොඳ manners තියෙන හොඳ පුද්ගලෙක් වෙන්න. that is not only to face the exam. විභාගයට මුහුණ දෙන්න විතරක් නෙමෙයි.
to build up a good personality, good character, a person with good manners in the society, right? So anyway, now you learned both දැන් ඊනම් මේ දෙකම ඉගෙන ගත්තා, to how to answer the question as well as added certain good qualities to your personality. ඔබේ personality එකට that counts a lot, right? These manners. So add these things to your life. Now let's see the next question. අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. Question number 3. Now you see at the beginning, the first question that you got under dialogue and the second question. දැන් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කොහොමද ලැබුණේ? දෙවෙනි question එක කොහොමද? දැන් බලන්න තුන්වෙනි එක. First you got some situation. අවස්ථාව දීලා ඒක අවස්ථාවේදී how do you respond? Second one, a dialogue was given with blanks. Dialogue එකක් දුන්නා හිස්තැන් එක. බලන්න තුන්වෙනි එකේ කොහොමද කියලා. You are going to buy a shirt for your father. Color and the size is given, right? Brown color, size 16. තාත්තට ඔයා shirt එකක් ගන්න යනවා. You are speaking to the salesman. Salesman එක ඔයාම කතා කරනවා. Use the given guidelines and complete the dialogue between the two of you. මේ guideline ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඒ ටික ප්‍රයෝජනෙට අරගෙන you have to write the dialogue that took place between you and the salesman. Salesman සහ ඔබ අතර වෙච්ච දෙබස ලියන්න තියෙන්නේ. ඒකට උදව් කරලා තියෙනවා within brackets මේ දීලා තියෙන්නේ බලන්න මොනවද තියෙන්නේ. Now let's see this. Here also read the dialogue. Right, first one, salesman says, good morning, can I help you? Good morning, can I help you? Then you, good morning, I'm looking for a shirt for my father. I'm looking for a shirt for my father. මමගේ තාත්තට මේ shirt එකක් බලනවා. So when you go to a shop, so this is also for your life, not only for the paper, right? විභාගෙට මේ paper එකට විතරක් නෙමෙයි. ඔබේ ජීවිතේට. English for your life. Then salesman says, ask the size. එහෙනම් දැන් මෙයා කියවනේ මම මේ තාත්තට shirt එකක් ගන්න ආවේ, shirt එකක් බලනවා. එහෙනම් salesman අහනවා ඒකේ size එක මොකද්ද? Then how ask the size. Salesman, what can be the question that he would ask? එයා අහන්නේ කොහොමද size එක? shirt එකේ size එක මොකක්ද කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්නේ කොහමද? So there are different ways of asking this. මේක අහන විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. So maybe that you can use polite form. May I know the size please? May I know the size of your father's shirts please? Or can I know? Can I know කියන්න පුළුවන්. දැන් මට දැනගන්න පුළුවන්ද? May I know කියන්න පුළුවන්. Right? The size you are looking for. බලන size එක මොකක්ද? එහෙම අහන්න පුළුවන්. Now let's write it. So then you can start with can I know or may I know? May I know. Polite. මට දැනගන්න පුළුවන්ද? May I know? මට දැනගන්න පුළුවන්ද? May I know? මොකද්ද? The size you are looking for. I am looking for a shirt for my father. I am looking for a shirt for my father. තාත්තට shirt එකක් බලනවා කියලා කිව්වේ. ඒතර මේ අහන්න පුළුවන් size එක මොකක්ද? May I know the size you are looking for? So you can say, may I know the size you are looking for? May I know the size you are looking for? ඔයා බලන size එක දැනගන්න පුළුවන්ද? ඒ කියන්නේ what is the size you are looking for? What is the size of the shirt of your father? ඒ වගේ ඕන question එක. I just wrote only one. දැන් මම මෙතන එකයි ලිව්වේ. මේක කියන ඕනම ක්‍රමයක් නිවැරදි ක්‍රමයක් ලියන්න. I gave you many examples, right? One is here. May I know the size you are looking for? ඔයා බලන size එක මොකක්ද? That's one way. Another way,
can I know the size of your father's shirt? තාත්තගේ shirt එකේ size එක දැනගන්න පුළුවන්ද? Or simply you can say, what is the size of your father's shirt? තාත්තගේ shirt එකේ size එක මොකක්ද? Or collar size. What is the collar size of your father's shirt? Collar size කියලා අහන්න පුළුවන්, right? Normally we get the collar size. Simply you want size කිව්වම you can understand. What is, may I know the collar size? Here මෙතන collar කියලා you can add. So there are different ways of asking the same question. මේකම දේ අහන විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. දැන් මම කීප විදියක් කිව්වා. You write one of them. And also remember those different ways. That will be helpful for your life. Look at the next one. දැන් මෙයා මෙහෙම ඇහුවා මොනවද? Respond appropriately. ඒකට ගැළපෙන විදියට ඔයා උත්තර දෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මොකද්ද උත්තරේ? මෙයා අහන්නේ asking for the size of the shirt or the collar size of your father's shirt. Then it is given in the question. මේ question එකේ දීලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේක දෙයන්න. Respond appropriately. මෙයා අහන්නේ what is the collar size කියලානේ. It's size 16 කිව්වනම් that is simple. සරලව එහෙම කියන්න පුළුවන්. නිකම් 16 කියන්නත් පුළුවන්. That is also so short. නැත්නම් දිග වාක්‍යයකින් කියන්නත් පුළුවන්. My father's collar size is 16. එහෙම දිග වාක්‍යයක් කියන්න පුළුවන්. So normally when you speak, so this is not a very formal situation, just casual. ඒතකොට කෙටි උත්තර දෙනවා. But if it is at an interview, සාමාන්‍ය සමුග පරීක්ෂණයක වගේ නම්, you can't just give short one word answer. It is not polite, not good. තනි වචනේ උත්තර yes, no. ඒ වගේ උත්තර ගැලපෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ තැනකට it's all right because this is a normal situation. Then simply you can say, when he asks, may I know the size of your size you are looking for? I'm looking for size 16. කිව්වනම් ඇති. නැත්නම් size 16 කිව්වත් that is also short, correct. So it's කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් I'm looking for කියන්න. Look for means මෙතන මේ looking for කියන්නේ I'm searching, හොයනවා, බලනවා කියන එක තමයි. It's it's size 16. Simply in short answer, right? නැත්නම් I am looking for size 16. එහෙම වාක්‍ය ලියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් my father's collar size is size 16. මේ වගේ දිග වාක්‍ය ලියන්නත් පුළුවන්. Anyway, that answer should match the question, right? Next one. Then salesman says, shows a blue shirt. එයා blue shirt එකක් පෙන්නනවා. Now the question එකේ අහන්නේ ඔයා බලන්නේ brown color shirt එකක්. දැන් මෙයා blue shirt එකක් පෙන්නනවා. කොහොමද salesman යමක් පෙන්නන්නේ? කොහොමද මේ shirt එක? එහෙමනේ කියන්නේ නේද? So salesman may say, how about නැත්නම් what about, both correct, right? How about this blue shirt? How about this? Or what about this blue shirt? How about this blue shirt? How about this blue shirt? කොහොමද මේ නිල් පාට shirt එක? 16 size වලින් අරගෙන පෙන්නනවා. නැත්නම් how about කියන එක, what about this blue shirt? කොහොමද මේ blue shirt එක? Right. So let's see what happens next. You respond appropriately. Now he is showing a blue shirt. එයා පෙන්නන්නේ તો blue shirt එකක් නේ. ඔයා හොයන්නේ මේ question එකේ තියෙනවා. You are looking for a brown color shirt. ඔයා හොයන්නේ දුඹුරු පාට. Then you have to tell it. Sorry, I am looking for a brown color shirt. නැත්නම් no. එයා පෙන්නුවේ no කියන්න පුළුවන්. එකපාරට නෑ නෑ. මට ඕනි brown color. No කියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් I'm sorry. Sorry කියලා කියන්න පුළුවන්. එයා පෙන්නුවා you can simply say no
කෙලින්ම no කියන්න පුළුවන් නෑ එපා. I'm looking for I am looking for a brown. I am looking for brown color. No, I'm looking for brown color. Short answer. Or else, no, I want a brown color shirt. Or I need a brown color. I'm looking for a brown color shirt. Likewise, you can say. So instead of no, you can say sorry, I'm sorry. Please give me a brown color one. I'm interested in, or I want, I need, ඒ වගේ එකක් කියන්න පුළුවන්. I need a brown color shirt, not blue. That is also all right. So anyway, whatever the answer that you give, that should go with the previous utterance. ඒ දෙක ගැලපෙන්න ඕනේ. එතකොට යන what about this? මේ කොහමද? බලන්න. එතකොට යා වෙන එකක් අරන් පෙන්නන brown color. It's only 1000 rupees. It will be good for your father, I think. මේ කොහමද? ඒක රුපියල් 1000යි වෙන්නේ. තාත්තට මේක නම් හරියයි. The salesman says. Then ඔයා කියනවා express your willingness to buy it. Willingness means කැමැත්ත. To buy it ඒක ගන්න ඔයා කැමති කියලා ඔයා කියන්න ඕනේ. ඒක හරියනවා ෂර්ට් එක. පාටත් හරි සයිස් එකත් හරි. දැන් ඔබ ඒක ගන්න කැමති කියලා කියන්න ඕනේ. දැන් මෙයා අහනවා මේක කොහමද? මේක නම් ඔයාගේ තාත්තට හරියයි. Then you tell, oh yes. Yes. That's good. That's good. ඒක හොඳයි. I'll buy it. මම ඒක විල්නේ දෙ ගන්නම්. I'll buy it. That's one way. ඒක ක්‍රමයක්. You can express your willingness in different ways. විවිධ ක්‍රම වලට මේ ඔයා ඒක ගන්න කැමති කියන එක කියන්න පුළුවන්. මේ මම කිව්වේ එක ක්‍රමයක් විතරයි. Yes, that means that is good. Yes, that's good. ඒක හොඳයි. I'll buy it. Yes, give me that shirt. Oh, I want to buy that shirt. ඒ වගේ you can tell in different ways, right? So now see the dialogue part, we get different ways, right? අපිට මේ dialogue කොටසේ questions එක එක විදියට ආවේ. First part එකේ just a situation was given. නිකන් situation එකක් දීලා how do you respond? Second part එකේ dialogue එකක් complete කරන්න තිබුණා. Some parts are missing. Third part එකේ එතකොට dialogue එකක් තියෙනවා. එතන කියව යුතු දේ there is something given within bracket. ඒකට අනුව ඔයා ලියන්න ඕනේ. So this is how you get questions in this part. Now let's look at the next part of this. අපි බලමු මේක මේ ඉතුරු කොටස කොහොමද දෙන්නේ කියලා. You bring a letter from your school to your father with a request to permit you to attend a sports camp for 6 days. You bring a letter from your school. ඔයාගේ ස්කෝලෙන් ඔයා ලියුමක් අරන් එනවා. මොකටද? To your father. තාත්තට with a request to permit you to attend sports camp for 6 days. දවස් 6ක sports camp එකකට ඔබ සහභාගී වෙන්න තාත්තා දෙමෝපියන්ගෙන් කැමැත්ත ඉල්ලනවනේ. අන්න කැමැත්ත ඉල්ලන ලියුමක් අරගෙන ඕන්න එනවා. For a sports camp 6 days. So when they arrange something like that in a school, normally they ask for the permission from the parents. දෙමෝපියන්ගේ කැමැත්ත විමසනවා. අන්නේ කැමැත්ත විමසීමේ ලිපිය ඔයා දැන් ඔන්න අරගෙන එනවා. Your father does not like it. ඔයාගේ තාත්තා ඒකට කැමති නෑ. But you want to go. ඒ වුණාට ඔයාට ඒකට යන්න ඕනේ. තාත්තා කැමති නැහැ ඔයාව යවන්න දවස් 6ක්. එනකොට ඔයාට මේකට යන්නම ඕනේ. Write out the conversation that takes place between your father and you. ඔයාගේ තාත්තයි ඔයයි අතර වෙන conversation එකේ දෙබස ලියන්න ඕනේ. Each one should speak at least 5 times. එක්කෙනෙක් අඩුම තරමේ 5 වතාවක්වත් කතා කරන්න ඕනේ.
you 5 times, father 5 times at least, then altogether 10. That is the length of the dialogue. So now here how you get marks, then ඔයාට ඒකට ලකුණු ලැබෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. ලකුණු ලැබෙන විදියත් අපි දන්නවා නම් ඒකට ගැලපෙන්න අපේ උත්තරේ හදා ගන්න පුළුවන්. So that's why I have given this one also. ඒක නිසා මම මේ කොටසත් ගත්තේ බලන්න. Now for the first for format, that means has used dialogue form with a minimum of 5 exchanges. Dialogue form making ලියලා. Dialogue form means you father, you father. ඒ විදිහට dialogue එකක් ලියන්නේ. ඔයා කියන දේ ලියනවා ඊට පස්සේ father. ආයි ඔයා ඒ වගේ. ඒ ක්‍රමයේ use කරලා තියෙනවා නම් you get 1 mark for that. Some students write it as a paragraph, then you don't get that mark for that, right? You have to understand the question. දෙබසක් විදිහට ලියලා තියෙන්න ඕනේ. Next, content relevant to the given situation. Situation එක තමයි මේ. ඒ දීලා තියෙන situation එකට ගැලපෙන්න ඕනේ. කියනවා දැන් තාත්තගෙන් ස්පෝර්ට්ස් කැම්ප් එකකට යන්න අවසර ඉල්ලන්න ඉස්කෝලෙන් ලියුමක් අරගෙන යනවා තාත්තා ගාවට. තාත්තා බෑ කියනවා නෑ නෑ ඔයා යන්න එපා. But you say no I want to go. Then you have to tell why you are interested in and the reason, the importance of going in. Right. ඒකට අදාළව ලියවිලා තියෙන්න ඕනේ. And also content very interestingly arranged. එළියන කරුණු ටික interesting විදියට රසවත් විදියට ගලපලා තියෙන්නත් ඕනේ. And also conversation natural, coherent and spontaneous. The things that you and your father තාත්තයි ඔය කතා කරන දේවල් එකකට එක සම්බන්ධ natural වෙන ස්වභාවික සාමාන්‍ය ඇත්තටම තාත්තත් එක්ක කතා කරන විදියට ඒ natural coherent ඒ qualities තියෙනවා නම් you get 3 marks for that. Then language you get 6 marks, that is has used both simple and complex sentences free of grammatical errors. You should have used simple as well as complex sentences. සරල වාක්‍ය වගේම දිග වාක්‍යත් ලියලා තියෙන්න ඕනේ. සංකීර්ණ නැකේ. ඒ වගේම grammar හරියන්නත් ඕනේ. And also excellent use of appropriate expressions. හොඳ ඒ කරන ප්‍රකාශ කතා කරන විදි හොඳ ලස්සනට ලියවිලා තියෙනවා. And also a sophisticated range of vocabulary and the words that you use කරන වචන හොඳ වචන use වෙලා තියෙනවා මේ අවස්ථාවට ගැලපෙන. And also choice of words very effective for an informal conversation. So this is an informal conversation. Formal නෙමෙයි. තාත්තත් එක්ක කතා කරන දෙන්නේ. ඒ අවස්ථාවට ගැලපෙන හොඳ වචන use වෙලා තියෙනවා. Then if you have used in that way, you get 6 marks for that. ඒකට ලකුණු 6ක් ලැබෙනවා. Now let's see how to write for this situation. අපි බලමු මේකට. So you will be given a blank space like this මේ වගේ දෙනවා. First once again we should know the situation. අපි අවස්ථාව දැන් හරියට අපි ගමු. Now this is dialogue is between father and you. තාත්තයි ඔයයි අතර වෙන දෙබස. Right? Situation is a request to permit. දැන් ඔයා අවසර ඉල්ල ගන්න යන්නේ. Right? And sports camp for 6 days. For that, what is it? To attend a sports camp. දවස් 6ක for 6 days. මෙන්න මේ සිටුේෂන් එක ඔළුවේ තියාගෙන එතකොට අපි ඩයලොග් එක ලියන්න වෙන්නේ. Sports camp for 6 days. So your father does not like it, but you want to go. Now, how will you start this? Now, write out the conversation that takes place between you, your father and you. Right. Now, let's write. Now, who would start first? Then, if you just father there is a letter කියලා කිව්වොත් එහෙම ඉතින් පටන් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ ලියුම තාම දීලාවත් නැහැ. දැන් මෙතන කියනවා your father does not like කියලා කියනෝනේ. තාත්තා කැමති නැහැ. එහෙනම් කැමති නැහැ කියලා කියවෙන නම් එහෙනම් මේ ලියුම දීලා ඊට පස්සේ වෙන දෙබසයි ලියන්න වෙන්නේ නේද? Then father has already read the letter. Then you
and father talk about it. So then very first part is not necessary because it is already given in the question. Question එකේ මෙතකොට කියවෙලා තියෙන එක අදහස් කරලා තියෙනවා. Father does not like it කියන්නේ ඔයා දැන් තාත්තට මේ ලියුම දීලා තාත්තා කියවලා දැන් තාත්තගේ අදහස කියනවා මම මේකට කැමති නැහැ. එතකොට you එතනින් වෙන ඉස්සරහට ලිව්වා නම් ඒත් හරි. Then who would start? Father and you. Then maybe father can start, okay, or maybe you can start, it doesn't matter. Father tells something, then you, then father, you, ඒ වගේ one person should speak at least 5 times. එක්කෙනෙක් එතකොට 5 වතාවක්වත් කතා කරන්න ඕනේ. Then only you get full marks for the dialogue. Right, what can be the thing that father telling? තාත්තා මොනවද කියන්නේ? Right, okay son or son පුතේ, this is good, මේක හොඳයි. Good, but you have your exam. You have your exam or examination, as it is informal situation. ඒ වගේ exam කිව්වට කමක් නැහැ. You have your exam next month. ඔයාලට ලබන මාස විභාගෙ තියෙනවානේ. ඒකෙන්දා you better stay. You have your exam next month. ඔයාලට ලබන මාස විභාගෙ තියෙනවා. Therefore you better study for it. You have your exam next month, so you better study for it. So you better study for it. Study for it. Why එකට ඉගෙන ගන්න? Then son, or that means you, right? තර මොකද්ද පුතා කියන්නේ? Yes father. තාත්තේ එක පාට ඒකට තාත්තට එක පාටම එරෙවිලා කතා කරන්න හොඳ නැහැ, right? Yes father. Yes, I can manage. I can manage both. මට මේ දෙකම කරගන්න පුළුවන් තාත්තේ කියනවා. පොඩ්ඩක් නිකන්, right? That you tell your idea. Therefore, yes, I can manage both. මම දෙකම කරගන්න. Then father, no. You first do your exam. I ඉස්සෙල්ලා exam කරන්න. So in that way, it can be, you can continue the dialogue in that way. So I'm just giving an example. Example එකක් විතරයි. You can express your own ideas in that situation. What kind of an advice would your father give? තාත්තා මොන වගේ අවවාදයක් දෙනවද කියන එක ඕනම අවස්ථාවක් කරගෙන කතා කරගෙන යන්න පුළුවන්. This is just an example, right? So then මෙයා කියනවා මට දෙකම කරගන්න පුළුවන්. Then father, no. Father become a bit strict. දැන් මොන පොඩ්ඩක් තාත්තා ටිකක් තදින් කියන no. I told you first do your exam. No. First do your exam. First you do your exam. Then you go on explaining why this is important. No, first you do your exam. Father doesn't talk much, right? Then you tell son. That means you are explaining once again. Father,
So this is very important because now if I face this one, I can collect a lot of experience. ඒ වගේ මොන හරි ටිකක් maybe that as you are doing well in the sports field, and this will give you more opportunities in future. ඒ වගේ මේකෙන් තියෙන advantages මොන හරි ටිකක් විස්තර කරනවා තව ටිකක්. father තාත්තේ ටිකක් පොඩ්ඩක් නේද බටර් ගාලා. father, our teacher told this is a must. Father, our teacher told this is very important. Very important. Our teacher told this is very important. Teacher කිව්වා අපිට මේ ගොඩක් වැදගත් කියලා. Therefore please give me the permission. කියනවා මට මේකට අවසර දෙන්න තාත්තේ. So ඒ වගේ you can just request. Father, our teacher told this is very important for us. This is very important. So therefore I must participate in it. I must participate in it. ඒක තමයි මේකට යන්න ඕනේ. Then father, then now you see father, this is the third time. Likewise there should be another at least two times father talking. Then father is further explaining, right? Yes, I understood. Maybe at the end father might give the permission and maybe might not give the permission, right? That is anyway වාට ඒක ඕන විදිහට අවසන් කරන්න පුළුවන්. අවසානයේ අවසර දෙන විදිහට හෝ නොදෙන විදිහට, right? Anyway, at the beginning the question says that the father doesn't like. කැමති නැහැ කියලානේ කියන්නේ. ඒ අනුව ලියාගෙන යන්න අපි බලන්න. Right, then father says, but yes, I know. Yes, I know. I'll talk to your teacher. I'll talk to your teacher and explain the situation. I'll talk to your teacher and explain the situation. කියලා තව ඕනනම් කියන්න පුළුවන්. You know there is some other, maybe that you have some other reason, maybe in your family, and you can't send you out of house for a week. සතියක් නෙමේ program එක නේද? ඒ සතියක් යවන්න විදියක් නැහැ. මොකක් හරි හේතුවක් because maybe father is also on a duty out of the house. It can be you are the only son in the family. So maybe mother is alone at home. So that you can explain some situations. Now here then father says, yes, I know. Oh, mom, that no. I'll talk to your teacher and explain the situation. Then son. Then what can son says? Now son again and again and asking or telling father to get the permission to participate in the camp, sports camp. So then the things that we get, or it can be the things or the experience that we get from the camp
camp, the things or the experience that we get from the camp will help me to get ready for the exam also, will help for me to face the life successfully. And son is telling further, right? The things that we get from the camp will help me to get ready for the exam, since I'm offering or I'm doing that as a subject. Now, the son is further going to explain, right? The things that we get from the camp, camping අපට ලබන දේවල් නැත්නම් the experience කියන්න පුළුවන්. Camp will help me to get ready for the exam. උපකාර වෙයි විභාගයට හොඳට සූදානම් වෙන්න, since I am doing that as a subject for the exam. මම ඒ විෂය විභාගයටත් කරන නිසා. Now here it's a long sentence. Now in that marking scheme it said you should have used simple sentences as well as complex sentences. සරල පුංචි වාක්‍ය වගේම දිග වාක්‍යත් ලියවිලා තියෙනවා. So then here you have used a long sentence joining the word using this word since ඒ වගේ වචන. So you should have such complex sentences as well in your dialogue. වගේ dialogue එකේ වගේ ඒවත් තියෙන්න ඕනේ. Then you can go for the full mark. Now son is explaining. Then once again father. Now you can see father has spoken 4 times. Son has spoken 1, 2, 3 times only. තුන් පාරයි තාම කතා කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි එක්කෙනෙක් 5 පාරක්වත් කතා කරන්න ඕනේ අවම වශයෙන්, right? So then ඒකට අදාළ මේ ඉඩ ප්‍රමාණය ලැබෙනවා පේපර් එකේ. ඒ අනුව you have to expand the dialogue. Dialogue එක මේක තව ටිකක් දික් කරන්න. Then this is just I gave you some examples writing simple sentences as well as complex sentences in the dialogue. Then මෙතන මෙහෙම කිව්වම son said the things that we get from the camp will help me to get ready for the exam, since I am doing that as a subject for the exam. Doing that means that subject means the sports PT. A subject එක විෂයක් වශයෙන් කරනවා. Or else you can give any other reason. Then father says that's okay, you know we have කියලා father can give some other reason. But anyway, I have don't ask me again. You can't go. එහෙම තාත්තා පොඩ්ඩක් තදින් කියනවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ ඕන පැත්තකට මේක හරවන්න පුළුවන්. Right? Then father say, no, I told you once not to join it. මම එකපාරක් කිව්වා එපා කියලා. That's all. Or else, you know, once you took part in a camp like this last year, ගිය අවුරුද්දේත් ඔයා මේ වගේ කැම්ප් එකකට ගියානේ. ඒ හින්දා මේ අවුරුද්දේ ඔහොම ඉන්න. මේ අවුරුද්දේ විභාගේ කරන්න. ඒ වගේ father ඒ වගේ advice දෙනවා එහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. So you can continue the dialogue. Right. So then continue the dialogue. Then father may give another. That's true. ඒක ඇත්ත. Father then that's true. ඒක ඇත්ත. You took part means participate. සහභාගී වුණා කියන එක තමයි. Took part in a similar camp
last year. That's true. ඒක ඇත්ත. You took part in a similar camp last year. ඔයා මේ වගේ එක similar camp කියන්නේ මීට සමාන කඳවුරකට ගිය අවුරුද්දේ ඔයා සහභාගී වුණානේ. Now this year you do the exam. තාත්තා I now focusing on the exam last year. So this year you do the exam. තාත්තා නැවත නැවත කියන්නේ නම් විභාගය කරන්න කියලා. Then son should know. Now father talked about 4 times. Son, this is the 4th time. Then තාත්තා තව ටිකක් කේන්ති ගස්සන්න නැතුව උට පුතා පොඩ්ඩක් කීකරු වෙන්න ඕනේ. Then son may say, okay father, I understood. Now the son is becoming a bit obedient to the father. තාත්තා ටිකක් දැන් කීකරු වෙන ඕනවට වඩා argue කරන්න යන්නේ නැහනේ. Right, with elders, with especially parents. Okay father, I understood. Then I'll get ready for my exam. I understood. I'll work hard. I'll work hard for my exam. I'll tell about this the teacher. මම මේ ගැන teacher ට කියන්නම්. Right, then father says, good son. හොඳ පුතා. Then son once again, I'll tell about it to the teacher. Now these are simple, right? Son has spoken about 5 times. Father also spoke about 5 times. I'll tell about it to the teacher. Then father can finish this. Okay, that's good. And ඒ වගේ එකක් කියලා ඕන තව මේක ඉස්සරහට දිගට ලියන්නත් පුළුවන්. I just gave you some examples only. මම පොඩි මේ උදාහරණ ටිකක් දුන්නා විතරයි. You need not write the same dialogue. මේකම ලියන්න ඕනි කියලා එකක් නැහැ. You know what kind of a dialogue might take place between a father and a son at a situation like this. මේ වගේ අවස්ථාවක තාත්තයි පුතයි අතර වෙන දෙපස මොන වගේ වෙන්න පුළුවන්ද? ඕනම එකක්. Now make sure that you are writing it in an interesting way and giving reasons, writing simple and complex sentences, as well as write it as a dialogue. මේ වගේ dialogue එකක් විදිහට ලියවෙන්නත් ඕනේ. ඔන්න ඔය කරුණු ටික තියෙනවා නම් you can score full marks, right? So now if you want, you can continue this with another 2-3 utterances. තව එකක් දෙකක් කියලා ඕනනම් දික් කරන්න පුළුවන් මේ dialogue එක. So you can think of it, right? So then now we discuss the second paper, part B. දෙවන paper එකේ part B කොටස. Now you understood, full of dialogues. සම්පූර්ණ dialogues වලින් ආවේ. At the beginning you were given situations and you had to write how to respond. යම් අවස්ථාවක් දීලා ඒ අවස්ථාව respond කරන විදිහ ලියන්න තිබුණා. Then you got a dialogue with blanks. දෙබසක් හම්බුණා blank එක. Next, you got once again a dialogue at a certain situation. යම් අවස්ථාවක වෙන shop එකක වෙන සිදුවීමක් නේ. එතනදී ඔයා මොනවද කියන්න ඕනි කියන එක within brackets දීලා තිබුණා. And finally, free dialogue. Directly the situation is given. Situation එකක් දීලා තියෙනවා.
සම්පූර්ණ dialogue එක you have to write. ඔයාට ලියන්න තිබුණේ නේද? So this is the way that you get questions in B part. Second paper B part එකේ questions මේ වගේ ඒවා තමයි එන්නේ. So then get ready for these things, and most of the thing, not most, actually all the things are for your from your day to day life. මේ ඔක්කොම ආවේ ඔයාගේ එදිනෙදා ජීවිතේ ඔයාට මුහුණ පාන්න සිදුවෙන දේවල්මයි. So that means if you are aware of the language that you have to use in your day-to-day life, you will be able to answer this question or this part of the paper එකේ මේ B කොටසේ උත්තරට ඔක්කොම ලියන්න පුළුවන් වෙයි if you are good in that means the language that you need to use in your day-to-day life. So then collect more and more language structures, language patterns, and way of talking and natural speaking, different situations, formal and informal both. Then you will be able to answer this question and get ready and practice more questions like this. Then I'll meet you in my next video with the next part, that means part C and D of this paper, second paper. In a second paper එකේ තව කොටස් දෙකක් ඉතුරුයි, C and D. I'll meet you with that part in my next video. Until then, practice this a lot. Have a nice day. Bye bye.